Moja kamili saa za Afrika Mashariki, wakati wa kupata taarifa kutoka hapa ndani ya Lookup, ikiwa ni Lookup Taarifa, wakati ambapo tunakuletea matukio mengi katika siku ya leo. Natumai kwamba iwapo umekuwa ukifuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, umeona mengi tu yakiendelea kutendeka hapa nchini. Ni siku ambayo imeshuhudia matukio ya kutamausha, lakini kwanza hebu na tupate vidokezo. Aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya na wake zake wahojiwa na EACC kuhusiana na ufujaji wa fedha, huku muungano wa Azimio ukipinga hatua hiyo. Are you willing to resign based on these issues that have been raised on this floor? No sufficient ground that would cause my resignation. Waziri wa Michezo Ababu na Mwamba fika bungeni kujibu maswali kutoka kwa wabunge. Rais William RUTO hoji kuwa sharti mtandao wa kijamii wa TikTok udhibitiwe ili kuimarisha maadili mitandaoni. Na kwenye Sauti ya Mwananchi tunakuuliza, je, unaunga mkono hatua ya rais kulifanya tamasha la jamii ya Wamasai kuwa la kitaifa kila mwaka? Na matangazo haya yanarushwa kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook na hata Twitter na hata kwenye YouTube, ambapo tunapatikana Lookuptv. Mimi wako Lame Kaungo, na kutuingia kwenye taarifa zenyewe. Aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya na wake zake wamefika mbele ya tume ya EACC kujibu mashtaka kuhusiana na ufujaji wa fedha wakati wa uongozi wake kwenye kaunti ya Kakamega. Wabunge mbalimbali wa Azimio wakiongozwa na kinara wa Azimio Martha Karua wamekashifu kukamatwa kwake na kusema kuwa ni njama ya serikali kumhujumu Oparanya. Stanley Lugaria na taarifa hiyo kwa kina. Oparanya na wake zake Catherine na Priscilla walifika kwenye makao ya EACC leo na kuhojiwa kwa saa kadhaa mchana kutwa, kizungumkuti kikiwa ufujaji wa fedha zipatazo bilioni 1.3 wakati alikuwa gavana. Mawakili na viongozi wengine wa ODM waliofika katika afisi za EACC wakiongozwa na Danstan Omari na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na kukashifu kukamatwa kwao. Katiba ya Kenya kipengele cha 49 na 50 iwapo mtu amenyang'anywa uhuru wake kwa asasi za serikali kama EACC, ana haki ya kumteua wakili katika mahojiano atapokuwa anafanyiwa mahojiano. Mimi ni wakili wa Azimio na mimi ni wakili wa Oparanya. Kwa hivyo nimekuja huku niingie niweze kusikiza yale ambayo wanataka kumuuliza na niwe kumpatia haki zake wakati ambapo anadadisiwa. Asasi ya EACC ambayo ni asasi imeundwa na katiba ya Kenya imekiuka katiba na inajifanya mba wao wana sheria yao walioitunga. Why would they be denied access to Honorable Oparanya? And we know that this is all political machinations and trying to intimidate people. As we even last time when the president was in Western Kenya, because the people of Western Kenya are asking tough questions about this government. Mamilioni ya pesa ya ujenzi wa Buhungu, kutolipa wakulima wa kiwanda cha kilimo zaidi ya shilingi milioni 200, ujenzi wa hospitali ya rufaa ya Kakamega, hospitali ya Shamahubu, kiwanda cha majani chai cha Imatala, miongoni mwa madai mengine ni baadhi ya kashfa zinazomwandama. Nimeongea na wale wafanyikazi ambao wamekuwa hapo ndani, msako ukiendelea, tukapata jua kwamba lile karatasi wanaloliita inventory, wale wafanyikazi hawakupata nafasi ya kulisoma na kulielewa, lakini walilazimishwa na maafisa wa polisi kuweka sahihi yao, na wameenda kwa bedroom, wameenda kwa sitting room, wameenda kwa children's rooms, walikuwa wana pick documents ambazo walizipata, yawe ni makaratasi ya kazi, yawe ni makaratasi ya watoto, viwe ni vyeti vya watoto. Yalikuwa ni makaratasi mengi sana ambayo yamechukuliwa, lakini hatuwezi kujua ni makaratasi gani yamechukuliwa kwa sababu hawakuturuhusu. Mimi kama wakili wake sikuruhusiwa, gavana mwenyewe hakuruhusiwa. Kwa hivyo ni msako ambao haueleweki
japo kuna idhini ya mahakama, ni msako ambao umefanyika na kutekelezwa kinyume na sheria na kinyume na yale maagizo ambayo mahakama ilipeana. Maafisa wa polisi waliofika kwake Oparanya Butere walipata zaidi ya hati miliki ya ardhi 38, nambari za usajili wa gari za kaunti, kompyuta 2, hati 18 za ardhi ya kaunti, hati za mkataba na majina ya wanakandarasi, bunduki ya kuwinda miongoni mwa vitu vingine. Which we served to the persons that we found inside. We've conducted the search peacefully, we've finalized, and we are going. We've given them order, we've given them the inventory, and everything is done well above board. Stanley Lugaria, Lookuptv. Naam, waziri wa michezo Ababu Namwamba amekuwa na wakati mgumu kujitetea mbele ya bunge hii leo. Ababu aliyefika bungeni kujibu maswali mbalimbali akikashifiwa na wabunge kadhaa kuhusiana na utendakazi wake, huku akidaiwa kuwatelekeza wanariadha wa kadhaa. Ni Ian Kitanyi anatuletea maelezo zaidi kuhusu mahojiano hayo katika bunge la kitaifa. Waziri wa michezo Ababu Namwamba alijipata taabani kwenye bunge la kitaifa hii leo. Kiongozi walio wengi Kimani Ichung'wah na mwenzake Wandai wakimkashifu vikali kutokana na barua aliyoandikia bunge hiyo. It seems, Honorable Speaker, that the minister is alluding that he is okay to appear before the committees, relevant committees, but he has a problem with being oversighted by plenary. Neither the leader of majority nor any member of parliament is here serving at the whim of any cabinet secretary. Speaker, first and foremost, that letter should have been copied to me as the leader of minority. The cabinet secretary must be reminded that in this house, the order of precedence is such that after the speaker and the leader of majority, it is the leader of minority. I therefore, with a lot of respect, withdraw that correspondence and unreservedly tender an apology to the Honorable House. Waziri huyo akitakiwa kuelezea ni kwa nini kikosi cha taifa kilivalia sare bandia ya kampuni ya Adidas, na Namwamba alitupilia mbali tetesi hizo akidai kuwa timu ya taifa inavalia sare ya kampuni ya Nike wala sio Adidas. Kenyan teams at this level do not use Adidas as a brand. In fact, the National Olympics Committee of Kenya, which is responsible for teams at this level, has a subsisting contract with Nike. Kizaza kilizuka mwakilishi wa kina mama kaunti ya Homa Bay Atieno Bensouda akitilia shaka idhibati iliyotolewa na naibu speaker Gladys Boschole akidai kuwa ni njama ya kumng'atua waziri huyo mamlakani. The deputy speaker gave out the photos of pictures of Adidas. I don't know Nikes, I don't know what. We cannot verify that. Madam Speaker, I want to remember one time when Honorable Atinda Molo gave out a report of signed documents. This very house was disapproved and said that we cannot accept that. It is not authentic. And so even the Adidas photos are not authentic. One thing that I'm talented, Madam Speaker, is psychology. I want to say that the discussion I'm seeing here is tailored towards crucifixion. Mradi wa Talanta Hela ukizinduliwa rasmi na Rais William Ruto, naibu speaker Boschole alimsuta vikali waziri huyo akidai kuwa mfumo wa Talanta Hela haupo mtandaoni. Wabunge hao vilevile wakimtaka Namwamba kuelezea zilikoenda takriban nusu bilioni, fedha zilizotakikana kulipia maamkuli na usafiri wa kikosi hicho kilichoshiriki mashindano nchini Ujerumani. Is it true that the German government paid for the accommodation? If they did, can you account what happened to this 500 million that he proposed to have been paid? That it could not even take those children by flight to Munich where they were supposed to go. To Berlin. Aidha, Namwamba alipuzilia mbali wazo la kumtaka jiuzulu lililowasilishwa na mbunge Memusi akidai kuwa hana shauku yoyote kuwa wizara yake imefanya vyema toka alipochukua uongozi wa wizara hiyo, akisisitiza kuwa wanariadha walioshiriki mashindano ya Berlin watapata fedha zao mwezi huu. There is absolutely no sufficient ground that would cause my resignation because I believe I am performing exemplary well as cabinet secretary responsible for this ministry. Ian Kitani, Lookuptv.
Gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata amewaagiza wasimamizi 5 wa afya kujiuzulu katika muda wa wiki 2 katika hatua inayolenga kuboresha huduma za afya kaunti hiyo. Sababu kuu ikiwa ni kuzembea kazini na kudorora kwa sekta ya afya katika kaunti hiyo. Hebu na tupate kilichojiri. Gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata amewafurusha kazi wasimamizi wakuu 5 wa huduma za matibabu na kuwapa makataa ya wiki 2 ili kutoa nafasi kwa usajili mpya katika hatua inayoonekana kama ya kuimarisha na kuboresha sekta ya afya kaunti hiyo. Wasimamizi hao wa huduma za matibabu kutoka hospitali ya Murang'a, Maragwa, Kirwara, Murirwaja na Kangema wana hadi Septemba 7 kujiuzulu katika wadhifa wao. In the health sector, the county has decided that the future deployment of medical superintendents will have to undergo a suitability test conducted internally by a committee in consultation with the county secretary and the CEC in charge of health. To implement these changes, all medical superintendents in our level 4 and level 5 hospitals are hereby directed to step down from 7th of September 2023. Akizungumza na wanahabari katika makao makuu ya kaunti hiyo, Kang'ata amesema kaunti itatangaza nafasi hizo kuwa wazi kwa walio na nia kuomba kazi na watakaofaulu wataajiriwa. The chief officer in charge of health will issue a notice tomorrow inviting applications for doctors interested to act as medical superintendents in respective hospitals. An objective suitability assessment test will be conducted, and the top 3 doctors will then undergo an oral examination before a committee to be constituted by the Chief Officer Health and the County Secretary. Haya yanajiri kufuatia malalamiko yaliyoibuka baina ya wakazi kuhusu huduma mbovu za afya wanazopokea katika vituo hivyo vya afya, kuzembea kazini sawia na ukosefu wa dawa za kutosha, huku madai yakijiri kuwa huenda yanaibiwa. Fauka ya hayo, gavana huyo ameagiza utumizi wa miundo ya kiteknolojia ili kuboresha utoaji wa huduma za afya. Amin Abdurrahman, runinga ya Lookuptv. Na maafisa wa polisi mjini Naivasha wamenasa zaidi ya lita 350 za kemikali ya ethanol iliyokuwa imefichwa katika jumba moja eneo la Kayole. Kamishna wa eneo hilo Mtua Kisilu amesema kuwa walipata ripoti hizo kutoka kwa wakazi wa eneo hilo na kisha kuchukua hatua za haraka. Hadasa Crystal na maelezo zaidi. Lita 350 ya kemikali ya ethanoli zimenaswa katika jumba moja eneo la Kayole mjini Naivasha baada ya wakazi kutoa taarifa hiyo kwa maafisa wa polisi ambao walijitahidi kuwakamata washukiwa ingawaje hawakufua dafu. Kamishna wa eneo hilo Mtua Kisilu amekashifu vikali biashara hiyo akidai kuwa pombe hiyo ni sumu na kuwaonya wote wanaotumia hasa vijana. Hii pombe ni sumu. Tunataka kuwaonya wote. Kama wewe ni mtu wa pombe, tafadhali kunywa pombe ambayo unaielewa. Hii ni sumu, hii ndio inafanya watu wapoteze macho, na sisi kama kitengo cha usalama katika Naivasha tumejitolea muhanga kupigana nayo. Kama wewe biashara yako ni hii, tunakuomba utafute biashara nyingine. So today we are destroying 300 because there are 14 of 25 liters. It is over 300 liters of pure ethanol. Kamishna msaidizi Fred Masinjila amesema kuwa walipata katoni ya chupa 120 za kemikali hizo zilizonuiwa kuuziwa wananchi, akisema wanaoendeleza biashara hiyo wanatumia vipimo visivyofaa. Na hizi ni lita 350, na hii inaweza tengeneza pombe nyingi sana kwa sababu is pure ethanol na iko concentrated. Sasa wakianza kuchanganya na watengeneza kwa vile vichupa, kwa sababu chupa moja inachukua kama 250 ml, hii inaweza tengeneza vichupa vingi sana vya pombe. Lakini lita moja kwao, kwa sababu wao wanachanganya, inaweza tengeneza hata cartons kama 6-7 ya hii pombe ambayo ni chafu. Hadasa Crystal, runinga ya Lookuptv.
Naam, hii leo Rais William Ruto amehudhuria tamasha la muziki na densi katika ikulu ya kaunti ya Nakuru, huku akiandamana na naibu wake Rigathi Gachagua na waziri wa michezo na sanaa Babu Namwamba. Rais akizungumza kwa hafla hii amewapongeza wanafunzi walioshiriki katika tamasha hilo na amedokeza kuwa ametatua matatizo yaliyokuwa yamekumba mfumo wa elimu ya CBC, akihakikisha kuwa sekta ya elimu itaendelea kunawiri. Wa elimu wasika anaeleza taarifa hiyo kwa kina. Shamra zilisheheni katika ikulu ya kaunti ya Nakuru, huku wanafunzi kutoka shule mbalimbali nchini za upili na vyuo vikuu wakijibwaga kwa michezo za kuigiza, ukariri wa mashahiri, kunengua viungo kwa densi na uimbaji. Baadhi ya waliohudhuria hafla hiyo ikiwemo Rais William Ruto, Naibu Rais Rigathi Gachagua na waziri wa michezo na sanaa Babu Namwamba. Rais William Ruto akizungumza katika hafla hiyo amedokeza kuwa sekta ya elimu itaendelea kunawiri, kwani serikali yake imeweka mipango kabambe kuhakikisha mtaala wa elimu ya umilisi yani CBC utazidi kunawiri. Ruto pia amehamasisha vijana wajihusishe katika uchumaji wa mapato kwa kupitia mitandao ya kijamii. Hata hivyo, amedokeza kuwa ameweka mipango ya kuzungumza na mkurugenzi wa mtandao ya TikTok ili wadhibiti mtandao huo na kupunguza machapisho hasi. I am happy again to report that Twitter has also agreed, among the first countries in Kenya, to also monetize our content. Tomorrow morning, I will be speaking to the global CEO of TikTok. I know we've had a conversation as a country around TikTok and some of the challenges that are in that space. And like we have moderation capacities of the other platforms, YouTube and Twitter, tomorrow morning we are having that conversation with the global CEO of TikTok so that we can agree on a mechanism to moderate content in their space so that we can reduce the content that is negative and leverage on the monetization that is benefiting a lot more people. Waziri, Lookuptv. Na mtazamaji, na kwa hivyo sasa na kwa taarifa hiyo tunachukua mapumziko kidogo, tunarudi na taarifa zaidi, usiende mbali. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Realize your home ownership dream by investing in BROOKVALE TUALA, a magnificent prime residential property located in ONGATA, RONGAI.
BROOKVALE TUALA by Safaricom Investment Cooperative overlooks the majestic Ngong Hills and lies only 24 kilometers from Nairobi CBD. The project boasts of well-serviced plots with a perimeter wall, graded roads and a borehole. 50 by 100 plots are going for 1.4 million shillings with a flexible payment plan of up to 6 months. To book your plot, call 0729 121212 today. Safaricom Investment Cooperative, the investment partner of choice. Na mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili. Tunaendelea kukupasha taarifa, ikiwa ni Lookup Taarifa, taarifa zinazokuja moja kwa moja kutoka hapa jijini Nairobi, ikiwa ni runinga yetu ya Lookup, kuhakikisha umepata kumakinika. Na sasa tupate makala ya sauti ya mwananchi. Tamaduni za Wamasai ni mojawapo ya tamaduni adhimu na jadi. Tamaduni hii maarufu kote duniani ni kati ya tamaduni chache zilizostahimili mawimbi ya kuchipuka kwa usasa miongoni mwa wanajamii. Na leo kwenye sauti ya mwananchi tunauliza, je, kuadhimishwa kwa wiki ya jamii ya Maa ni jambo la busara na litavutia wawekezaji? For me, I can say that ni fiti sana to maintain our culture, because we can see that the foreign culture, it is coming and raiding us, because you'll find that now people are just changing the way of living. People are changing the way they desire their things. Let's say like God's agenda is to man to marry a woman, but you find like our culture does not support that. But now there is inversion of this Western culture, which it is allowing me. I go out there and look for a man. That is stupidity, and I think that government will be doing a nice thing. In the context of the economy, it is one of the things that attract tourists to our country. Like the other time I saw there's a ship that is going to dock at a coast to promote the reading culture. Also, if we nurture this culture, I know it is beneficial. It makes us recognize the Maasai community, their cultural heritage, and all that goes with it. It promotes our cultural profile. I have been seeing what the president has been doing concerning the culture, and to me I think it is very important for us to embrace our culture in our country, because it really makes us to remember where we've come from and how we need to, what we need to be doing. Culture is very important, because if we don't actually look into our culture, we are going to erode it, and this young generation now, they might not be able to know what is expected of them in the society. Ni mzuri tuendelee kufanya kila mwaka. Yes. Itafanya sana italeta utalii, kama wazungu watatoka huko ng'ambo wanakuja kuona hii utamaduni ya Wamasai. Jamii ya Wamasai ni miongoni mwa jamii zilizofanikiwa kudumisha na kuienzi utamaduni wao. Wiki hii ya kuienzi utamaduni huo sasa ikitarajiwa kudumishwa kila mwaka. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Kilimo cha parachichi kimepata sifa kubwa kufuatia kuanzishwa kwa kilimo hicho mjini Naivasha na mwekezaji kutoka taifa la Israeli. Shamba la Granot 1 lenye ekari 400 eneo la Ndabibi huko Naivasha linatarajiwa kuajiri watu zaidi ya 1000, huku idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka mara 3 zaidi katika muda wa miaka michache ijayo. Faith Bonariri na mengi zaidi. Hili ni shamba la Granot linalopatikana eneo la Ndabibi, kaunti ndogo ya Naivasha. Wakazi wana matumaini makubwa ya kilimo hiki, kwani shamba hili linalokuza parachichi litawapa ajira ili kujikimu kimaisha. Hayo yote ni kutokana na juhudi za mwekezaji mmoja kutoka taifa la Israeli ambaye ameamua kuanza kilimo hicho na kutoa fursa kwa wakazi wa hapo kujitafutia riziki ya kila siku sawia na kuboresha maisha yao. The most important thing is that we can bring a change. We can bring new technologies. We can bring experience of 70 years of avocado throughout the value chain. We can bring new channels to the market through all the world that we already have.
And this is what we are doing here. Aidha, serikali ya Israeli imeahidi kushirikiana na taifa la Kenya katika kufanikisha mradi huo. Haya yalisema wakati wa ufunguzi rasmi wa shamba hilo. Giora Meron, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shamba hilo, amekiri kuwa gharama ya uzalishaji wa zao la parachichi umeboreka huko nchini akilinganisha na washindani wao huko Peru, Chile na Uhispania. We do in different other areas in technology, in medicine, in cyber, and with this new, or maybe not already so new, government in Kenya, we take off very quickly and very fast. Mradi huo aidha umepania kufungua kilimo hiki zaidi nchini kwa lengo la kutoa maarifa kwa wakulima. Kwake Meron, changamoto kuu wanayokumbana nayo ni mtandao mbovu wa barabara wa kutatiza usafiri wakati wa kusafirisha zao hilo. Kwa upande wake Bob, nchi ya Israeli imesaidia wakulima kupitia miche iliyohifadhiwa na mazingira mazuri ya kufanya kazi. We really want to ask all the partners around that this is the place actually to make investment. We can see with what Granite have been able to do for the last 1 year, and the prospects are so high in terms of increasing the acreages and avocado. That way we're going to build our economy, we're going to increase job opportunities for our youth. Faith Bonareri, Lookuptv. Jamii ya Visha Osho mjini Nakuru imetoa vyakula na vitanda vya aina mbalimbali vya thamani ya shilingi milioni 2 kwa familia zinazohitaji msaada katika kaunti ya Turkana. Taarifa hii na nyinginezo kwenye mseto wa kaunti. Muungano wa Visha Osho ukishirikiana na washikadau wengine wameitaka serikali na mashirika ya kijamii kuingilia kati na kutafuta suluhu ya kudumu ili kukabiliana na suala zima la uhaba wa chakula katika kaunti ya Turkana. Aidha, jamii hiyo ikishirikiana na wafadhili mbalimbali ilitoa msaada kwa wakazi wa eneo hilo. Mradi huo ulisaidia zaidi ya familia 1000. So we feel that they need a lot of help. And it would be nice if certain NGOs and social organizations like us could come and also serve certain communities in Turkana. Kwingineko, chama cha walimu cha KUPPET na NAT katika kaunti ya Samburu wanaitaka serikali kuwakamata majambazi huko Samburu kufuatia mauaji katili ya mwalimu katika shule ya Baragoi. Chama hicho cha walimu kimedai kuwa mauaji ya mwalimu huyo yametokana na ukosefu wa usalama eneo hilo, licha ya maafisa wa KDF kushika doria katika eneo hilo. We have lost a colleague, a very resourceful person, a hard-working teacher, whose parents and community have invested a lot in him, only to be killed in cold blood. Kenya, Samburu, his immediate very young family, relatives, friends, and teaching fraternity have lost a resource of immeasurable proportion. Walimu kutoka eneo bunge la Mlima Elgon wamelalamikia wazazi wa sehemu hiyo kwa kuhusisha watoto kwa biashara wakiwa bado wachanga. Walimu hao wanasema hatua hiyo inachangia baadhi ya wanafunzi kususia masomo, licha ya serikali kuu kusukuma ajenda ya 100% ya wanafunzi kujiunga na shule za upili pindi tu wanapokamilisha masomo ya msingi kote nchini. Tuko hapa leo Vocational Center kujadiliana sababu ambazo zinafanya wanafunzi wasitransit kutoka primary mpaka secondary 100%. Na hatimaye serikali ya kaunti ya Laikipia imesitisha shughuli za kuajiri jumla ya wafanyikazi 400, swala linalowaacha wanaotafuta uajiri bila matumaini yoyote. Kulingana na gavana Joshua Irungu ni kuwa hatua hiyo iliafikiwa baada ya mashauriano na uongozi wa kaunti hiyo. Kwa sababu kila mtu anategemea hiyo kazi na si kazi nyingi sana. Kwa hivyo tukaonelea kama viongozi ya kwamba can we fast stop that, can we hold kidogo, kwanza tutokee na policy ya casual recruitment kwa sababu hatuna hiyo policy, na kwa hivyo tukasema kwamba let us first have the policy ya recruiting and managing our casuals in the county government. Nushin Mungasia, Lookuptv, Nairobi. Na zaidi ya wanagofu 250 wanatarajiwa kushiriki mashindano ya gofu weekend hii katika uwanja wa gofu wa taasisi ya mafunzo ya fedha ya umma iliyoko Ruiru katika kaunti ya Kiambu. Baadhi ya majina tajika watakaoshiriki mashindano hayo ni pamoja na Jefferson Kariuki na Ruth Kamau. Lengo la mashindano hayo ni kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa utunzaji wa mazingira.
hatimaye timu ya taifa ya volleyball ya wasichana Malkia Strikers wamefuzu semi-finali kwenye mashindano ya volleyball ya Afrika nchini Yaounde, Cameroon. Vipusa hao wa Paul Bitoke walifuzu baada ya kuadhibu Nigeria kwa seti 3-0 na kujinyakulia nafasi ya semi-finali ya mashindano hayo, ambayo mshindi atawakilisha bara Afrika kwenye mashindano ya Olimpiki mwakani nchini Paris, Ufaransa. Yeah, it's the first time that when we are going to face Cameroon, we don't have much pressure. I've seen the spirit of the girls. They are ready, they are joyful. They are eager to see this day. They want to win. They are fighting. And they have promised us to work very hard for this match. They don't want to leave any chances for the host. We know we might have the pressure of the public because this stadium will be full tomorrow. Next game I think tutacheza kesho, ni work hard. Tena hiyo game ya kesho ni kwa MVP. But kitu najua game ya kesho si rahisi. Ni tutangangana vile iko. Na mtazamaji, kwa hapo sasa tumefika mwisho wa taarifa zetu kutoka hapa, ikiwa ni Lookup Taarifa. Saa 3 kamili kuna taarifa zaidi na mitandao yetu yote ni wazi kwako, ili kwamba uweze kutuma ujumbe na hata kuangalia ni yapi ambayo tunaendelea kurusha pale. Tukutana tena hiyo kesho. Mimi wako Lame Kaungo na mwelekezi wangu amekuwa ni Orondo, na kutakia jioni njema. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operation.